Good morning, my students. Today I will discuss a poem entitled Sonnet 18, Shall I Compare Thee to a Summer's Day, written by William Shakespeare. Let me clear what is a sonnet. What is the definition of a sonnet? Briefly to say, sonnet is a poem of 14 lines with a definite rhyme scheme. যদি সনেট কাকে বলে যদি বলা যায় সনেট কি, তাহলে সংক্ষেপে বলতে গেলে সনেট হচ্ছে 14 লাইনের একটা কবিতা, যাতে একটা নির্দিষ্ট ছন্দ থাকবে, রাইম স্কিম থাকবে। So the poem you are going to read is a Shakespearean sonnet. তোমরা যে কবিতাটা পড়তে যাচ্ছ সেটা প্রকৃতপক্ষে শেক্সপিয়ারের সনেট, শেক্সপিয়ারের লেখা সনেট, and it is divided into 4 parts. It consists of 3 quatrains and a couplet. What is quatrains? Quatrain means a stanza containing 4 lines, and couplet means a stanza containing 2 lines. So here the poem consists of 3 quatrains and a couplet. 3 quatrains means 4 into 3, 12 lines, plus couplet means 2 lines, so equal to 14 lines. William Shakespeare had composed 154 sonnets. 154 sonnets, and these sonnets means half of these sonnets were addressed to a young man whose identity is still a mystery. This young man may be his best friend and patron, and half of his sonnets were addressed to a dark lady. Her identity is also a mystery. Actually, William Shakespeare had not given any particular title to his 154 sonnets. তিনি যে 154টা sonnets লিখেছিলেন তার জন্য কিন্তু টাইটেল তিনি দিয়েছিলেন না। Actually, they are identified with the serial numbers, their occurrence, serial number অনুযায়ী তাদেরকে চেনা যায় আর কি। And the main theme of his sonnet is obviously love, ravages of time, supremacy of his friend. So the poem today you are going to read is all about his love for his young friend. আজকে আমরা যে কবিতাটা পড়তে যাচ্ছি সেটা কিন্তু তার বন্ধুর প্রতি ভালোবাসাটাকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। He tried so many every means to compare his friend, but in the very next moment he thinks that that object would be very much inferior as far as the beauty of his friend is concerned. অনেকভাবে চেষ্টা করছেন তার বন্ধুকে তুলনা করতে বিভিন্ন বস্তুর সঙ্গে, কিন্তু পরের মুহূর্তে তিনি মনে করেন তার বন্ধুর সঙ্গে তুলনা করার জন্য এই জিনিসগুলো যোগ্যই নয় আর কি। So let us start the poem. First quatrain. In the first quatrain, the poet discusses a simile. A simile. What is simile? A simile is a comparison made between 2 objects belonging to different categories. For example, the woman is as fierce as the lion. Here the comparison is made between 2 objects.
The first object is woman and another object is lion. But they belong to two different categories. So here is a simile. So exactly we will see a simile is discussed in the first stanza. And in the second stanza, the poet discusses changing face of summer. How the summer, which is known for its brightness, changes suddenly. The changing face of summer, and in the third quatraint the poet bestows unchangeability to the young man through poetry, and in the final couplet the poet underlines the eternal beauty of the young man when it becomes inspired in poetry. So students, now we will discuss line by line and try to understand the inner meaning of the poetry. First, you see the title. Shall I compare thee to a summer's day? Compare means, make comparison. Thee, actually, thee, thou, you will be familiar with these words here. These are the old uses. These are the archaic uses, and especially these terms were used at the time of Shakespeare. Thee means you, thou means you. So shall I compare thee? আমি কি তুলনা করব তোমাকে to a summer's day, একটা গ্রীষ্মের দিনের সঙ্গে. Thee means here thee refers to the poet's young friend. Shall I compare thee? আমি কি তোমাকে তুলনা করব to a summer's day, গ্রীষ্মের একটা দিনের সঙ্গে. Actually, in England, summer is the most beautiful season, and the poet thinks that the summer's beauty is such an object with which he can compare his friend's beauty. Let us start the poem. Shall I compare thee to a summer's day? Shall I compare? I means the poet himself. আমি কি তুলনা করব তোমাকে to a summer's day, গ্রীষ্মের একটা দিনের সঙ্গে. Thou art more lovely and more temperate. Thou means also you. Thee means also you. You get the old usage. Thou art means art. Actually, if you read Selfish Sign written by Oscar Wilde, these terms were quite familiar. Who hath owned you? Who hath owned you? Who art thou? Actually, these were the dialogues told by Selfish Sign. Thou art more lovely and more temperate. You, thou means you, art means are, more lovely. তুমি অনেক বেশি lovely, সুন্দর, and more temperate. Temperate means calm, calm, শান্ত, quiet, moderate. অর্থাৎ তুমি অনেক বেশি সুন্দর এবং অনেক বেশি শান্ত compared to the beauty of a summer's day. Shall I compare thee to a summer's day? আমি কি তোমাকে তুলনা করব গ্রীষ্মের একটা দিনের সঙ্গে. Thou art, কারণ you are more lovely and more temperate. তুমি অনেক বেশি সুন্দর এবং অনেক বেশি শান্ত. Rough winds do shake the darling birds of May. Rough winds. Actually, rough means here violent you can say, harsh you can say, fierce you can say. Rough winds. সেই ভয়ঙ্কর বাতাস. Do shake. Do. What is the function of do here? For the sake of emphasis.
The poet has used this particular word do shake means shake means tremble, ঝাঁকিয়ে দেওয়া, destroy. Rough winds do shake the darling means very dear, খুব প্রিয়, birds, খুব সুন্দর, birds, buds, birds means the flowers which are yet to bloom, means কুঁড়ি of May. মে মাসের কুঁড়িগুলোকে রাফ উইন্ডস কি হবে, ভয়ঙ্কর বাতাস নষ্ট করে দিবে, নষ্ট করে দিবে। মে, actually here May is the symbol of summer. May is the symbol of summer. এখানে গ্রীষ্মের প্রতীক হিসাবে মেকে ব্যবহার করা হয়েছে, because in the month of May the summer looks beautiful. The rough winds do shake the darling birds of May, মানে সেই ভয়ঙ্কর বাতাস মে মাসের কুড়িগুলোকে নষ্ট করে দেয়। And summer's leaves have all too short a date. Summer's leaves, what is the meaning of leaves? Leaves means agreement, you can say. Leaves means duration, you can say. Leaves means stay, or the স্থায়িত্ব, you can say. Summer's leaves, গ্রীষ্মের স্থায়িত্ব, have all too short a date. অর্থাৎ কি হলো, না গ্রীষ্মের স্থায়িত্বটা খুবই সংক্ষিপ্ত। The stay of summer is here very brief, is very short, and summer's leaves have all too short a date. গ্রীষ্মের স্থায়িত্বটা খুবই সংক্ষিপ্ত। So as I told you, in the first moment, the poet tried to compare his friend's beauty with that of a summer's day, but in the very next moment he thought that there were certain demerits of a summer's day. First of all, summer is transitory. The stay of summer is very brief, and its beauty is sometimes destroyed by the rough winds. তিনি এখানে সামারের দুটো ত্রুটি দেখতে পাচ্ছেন। একটা হচ্ছে সামারের স্থায়িত্বটা খুবই সংক্ষিপ্ত, আবার সামারের সৌন্দর্যটা অনেক সময় রাফ উইন্ডস ভেঙে তছনছ করে দেয়। তাহলে what I discussed in the first stanza, in the very beginning, actually the poet starts with a question: shall I compare thee to a summer's day? আমি কি তোমাকে তুলনা করব একটা গ্রীষ্মের দিনের সঙ্গে? shall I compare thee to a summer's day? আমি কি তোমাকে তুলনা করব গ্রীষ্মের একটা দিনের সঙ্গে? thou art more lovely and more temperate. তুমি means the poet's friend, obviously the poet's friend, কবির বন্ধু, is more lovely and more temperate. কবির বন্ধু গ্রীষ্মের দিনের চেয়ে অনেক বেশি সুন্দর এবং অনেক বেশি শান্ত। rough winds do shake the darling birds of May. মে মাসে সেই সুন্দর সুন্দর কুঁড়িগুলোকে ভয়ঙ্কর বাতাস ঝাঁকিয়ে দেয়, নষ্ট করে দেয়। and summer's leaves have all too short a date. আর গ্রীষ্মের স্থায়িত্বটা খুবই অনস্থায়ী। The stay of summer is not permanent, it's not perennial, it is transitory. এবারে আমরা সেকেন্ড স্ট্যান্ডার্ড দেখব। As I told you, the poet tried to establish the changing of summer in the second stanza. Sometime to what the eye of heaven shines. Sometime, মাঝে মাঝে, too hot, very hot, the eye of heaven shines. Is the phrase, the eye of heaven. Eye means আমরা জানি চোখ, heaven means here the sky. আকাশের চোখ বলতে obviously it refers to the sun. পরিষ্কারভাবে বোঝা যাচ্ছে এটা হচ্ছে সূর্য। the eye of heaven means সূর্য। shines means radiates, কিরণ দেয়। তাই প্রথম লাইনটা মানে কি? sometime to what the eye of heaven shines. মাঝে মাঝে আকাশের চোখ অর্থাৎ সূর্য উজ্জ্বলভাবে কিরণ দেয়। and often is his gold complexion dimmed. কিন্তু
often pride his gold complexion. Complexion means color of the body. অর্থাৎ তার সেই সোনালি রংটা dimmed means faded. But how? The question raises in our mind that how the brightness of the sun is dimmed, is faded. Obviously it is faded by cloud or fog. So and often is this gold complexion dimmed. প্রায় তার সোনালি রংটা ম্লান হয়ে যায়। তাহলে সামটাইমস টু হোয়াট দ্য আই অফ হেভেন সাইন্স, মানে মাঝে মাঝে আকাশের সূর্য অর্থাৎ আকাশের চোখ অর্থাৎ সূর্য উজ্জ্বলভাবে কিরণ দেয়। অ্যান্ড অফেন ইজ ইজ গোল্ড কমপ্লেক্সন ডিম, এবং তার সেই সোনালি রংটা মাঝে মাঝে প্রায় ম্লান হয়ে যায়। And every fair from fair sometimes declines. Every fair from fair means every fair object, every beautiful object of the nature is subject to decay, is subject to destruction, is subject to change. যত সুন্দর জিনিস আছে পৃথিবীতে, প্রকৃতিতে যত সুন্দর জিনিস আছে প্রত্যেকটি কিন্তু পরিবর্তন যোগ্য, প্রত্যেকটির মধ্যে কিন্তু ওই ধ্বংস আসবে, সেই সৌন্দর্য চিরদিন স্থায়িত্ব থাকবে না। And every fair from fair sometimes declines. প্রত্যেকটা সুন্দর জিনিস সামটাইমের মাঝে মাঝে declines means decreases, তার সৌন্দর্য হারাবে। Every fair object will lose its beauty and any day, যে কোনো দিন সেটা সৌন্দর্য হারাবে। Every fair from fair sometimes declines, মাঝে মাঝে প্রত্যেকটা সুন্দর জিনিস তার সৌন্দর্য হারাবে। কীভাবে? বাই চান্স, হঠাৎ, সাডেনলি, অল অফ এ সাডেন, অর নেচারস চেঞ্জিং কোর্স, আনটেম, নেচারস চেঞ্জিং কোর্স, প্রকৃতির পরিবর্তনশীল ধারা। প্রকৃতির পরিবর্তনশীল ধারা মিন্স ইন নেচার ইটসেলফ, নেচার ইজ অলসো বাউন্ড বাই দ্য রুল। প্রকৃতিও কিন্তু নিয়মে বাঁধা। নেচার চেঞ্জিং কোর্স অর্থাৎ প্রকৃতির পরিবর্তনশীল ধারা, হুইচ ইজ আনট্রিমড, দ্য ল ইজ আনট্রিমড, আনট্রিমড মিন্স আনচেঞ্জড, দ্য ল অফ চেঞ্জ, দ্য ল অফ ডিস্ট্রাকশন, দ্য ল অফ ডিকে ইজ আনচেঞ্জড, ইট ইজ অ্যাপ্লিকেবল টু অল। Let's repeat the second stanza. Sometime to what the eye of heaven shines, মাঝে মাঝে আকাশের চোখ অর্থাৎ সূর্য উজ্জ্বলভাবে কিরণ দেয়। And often it is gold complexion dimmed, এবং প্রায় তার উজ্জ্বলতা ম্লান হয়ে যায়। বাই ফগ, বাই মিস্ট, বাই ক্লাউড, কুয়াশার দ্বারা, মেঘের দ্বারা তার উজ্জ্বল ম্লান হয়ে যায়। And every fair from fair sometimes declines, আর প্রতিটা সুন্দর জিনিস তার সৌন্দর্য হারায়। বাই চান্স, হঠাৎ, or nature's changing course, untrained, যা প্রকৃতির এই পরিবর্তনশীল ধারা, যেটা আনট্রিমড বানাচ্ছে আনচেঞ্জড, পরিবর্তন কখনোই হয় না। সেই ধারা অনুযায়ী, সেই ধারার কারণে প্রত্যেকটা সুন্দর জিনিস তার সৌন্দর্য হারায়। Now start to discuss the unchangeability. As I told you before, in the third stanza, the poet discusses the unchangeability to the young man through poetry, unchangeability of his friend's beauty. According to the poet, his friend is, the beauty of his friend is everlasting, the beauty of his friend is perennial, and the death cannot touch the beauty of his friend. বন্ধু সৌন্দর্য স্পর্শ করতে পারবে না ব্যক্তি, কারণ বন্ধুর সৌন্দর্য অমর। সেই জিনিসটা আমরা থার্ড স্ট্যান্ডার্ডে দেখব। বাট thy eternal summer shall not fade. Thy means your, eternal means perennial, চিরন্তন, summer means your beauty of his friend
এখানে একটা বন্ধুর সৌন্দর্যকে বলা হয়েছে শ্যাল নট ফেড। হ্যাঁ, মিনস তোমার মেন অর্থাৎ তার বন্ধু ইটার্নাল সামার, তার চিরন্তন সৌন্দর্য কোনোদিন ম্লান হবে না। নর লুজ পজেশন অফ দ্যাট ফেয়ার দাউ ওয়েস্ট। লুজ পজেশন মিনস ওনারশিপ, মালিকানা। of that fair thou west, thou means you, west means এর পজেস, অর্থাৎ যে সৌন্দর্যটা তুমি ধারণ করেছো, যে সৌন্দর্যের অধিকারী তুমি, সেই সৌন্দর্য তুমি হারাবে না। nor shall death brag thou wanderest in his shade, nor shall death brag. Death, here death has been personified in the sense that he is compared to a almighty, powerful dictator of the world, of the earth. এখানে মৃত্যুকে পৃথিবীর সবচেয়ে স্বৈরাচারী রাজার সঙ্গে তুলনা করা হয়। ডেথ অল পাওয়ারফুল, বাট ইভেন ডেথ ক্যান নট ক্লেম হিজ ফ্রেন্ডস বিউটি। তার বন্ধুর সৌন্দর্যে আঘাত হানতে পারবে না, এমনকি মৃত্যু। নর শ্যাল ডেথ ব্র্যাগ, ব্র্যাগ মিনস বোস্ট, বোস্ট মানে আস্ফালন করে বলা, অহংকার করে বলা। নর শ্যাল ডেথ ব্র্যাগ, মৃত্যু আস্ফালন করে বলতে পারবে না। কি বলতে পারবে না? দাও, ইউ means the poet's friend, wanderest in his shade. Wander means travel, in his shade, shade means ছায়া, অর্থাৎ মৃত্যুপুরীর ছায়া তলে তার বন্ধু যে ঘোরাফেরা করছে, এটা কিন্তু মৃত্যু কখনো আস্ফালন করে বলতে পারবে না। Briefly to say, the death cannot claim his The death cannot claim the life of the poet's friend, or you can say the death cannot claim the beauty of the poet's friend. কবির বন্ধুর সৌন্দর্যে আঘাত আনতে পারবে না, সংক্ষেপে বলতে গেলে। কখন না, when in eternal lines to time thou growest, thou মানে ইউ, তুমি, গ্রো মানে হচ্ছে বেড়ে উঠবে, যখন তুমি বেড়ে উঠবে। কোথায়? In the eternal lines of this verse, in the eternal lines of this poetry, এই কবিতার অমর পংক্তিতে যখন তুমি বড় হয়ে উঠবে, যখন তুমি থাকবে, তখন মৃত্যু আস্ফালন করে বলতে পারবে না যে তুমি তার ছত্র ছায়ার নিচে ঘোরাফেরা করছো। Let us repeat once again, but the eternal summer shall not fade. তাহলে চিরন্তন সৌন্দর্য, তার বন্ধুর চিরন্তন সৌন্দর্য, শ্যাল নট ফেড মানে কোনোদিন ম্লান হবে না। নর লুজ পজিশন অফ দ্যাট ফেয়ার দাউ ওয়েস্ট, অর্থাৎ তুমি যে সৌন্দর্যের অধিকারী, সেই সৌন্দর্য কোনোদিন হারাবে না। নর শ্যাল ডেথ ব্র্যাগ দাউ ওয়ান্ডারেস্ট ইন হিজ শেড, মৃত্যু আস্ফালন করে বলতে পারবে না যে কবির বন্ধু তার ছত্রছায়ার যে ঘোরাফেরা করছে। when in eternal lines to time thou growest, যখন তুমি বড় হয়ে উঠবে, তার সেই চিরন্তন শাশ্বত অমর পংক্তিগুলোর মধ্যে। Now let me clear the couplet. As I told you, in the final couplet, the poet establishes the eternal beauty of the young man when it becomes inscribed in the poetry. So long as man can breathe or eyes can see, কি বলা আছে? So long, যতদিন পর্যন্ত men can breathe, মানুষের শ্বাস প্রশ্বাস নেবে, or eyes can see, অথবা eyes can see মানে চোখ দেখতে পাবে। So long as men live on this earth, so long the existence of human being will continue, যতদিন পর্যন্ত মানব সভ্যতার অস্তিত্ব থাকবে, যতদিন পর্যন্ত মানুষ এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকবে। So long lives this. This means here the poetry, this verse, এই কবিতাটা, so long lives this, এই কবিতাটা ততদিন পর্যন্ত বেঁচে থাকবে। And this gives life to thee, and this means this verse, this poetry gives life to thee, তোমাকে জীবন দেবে। means this poetry will make you immortal, এই কবিতায়
তোমাকে তোমাকে অর্থাৎ কবির বন্ধুকে ইমমর্টাল মানে অমর করে রাখবে। তো let me discuss all the meanings of the poetry right from the beginning to end. So in the first stanza, the poet starts to compare the beauty of his friend to the beauty of his summer's day. প্রথম পংক্তিতেই কবি চেষ্টা করেছেন বন্ধুর সৌন্দর্যের সঙ্গে তুলনা করতে একটা সামার, একটা গ্রীষ্মের একটা দিনের সৌন্দর্য। But in the very next moment he says that no, the beauty of his friend is more lovely and more temperate. পরের মুহূর্তে তিনি বলছেন না, তার বন্ধুর সৌন্দর্য ওই গ্রীষ্মের দিনের সৌন্দর্যের চেয়ে অনেক বেশি সুন্দর এবং অনেক বেশি শান্ত, অনেক বেশি সংযত। বিকজ কেন বলছেন এই কথা না, রাফ উইন্ডস টু সেট দ্য ডার্লিং বার্ডস অফ মে মাসের সুন্দর সুন্দর কুঁড়িগুলোকে, কুঁড়ের সৌন্দর্যকে তছনছ করে দেয়, ধ্বংস করে দেয় ভয়ঙ্কর বাতাস। অ্যান্ড সামার্স লিজ হ্যাভ অল টু শর্টেড। আর একটা পয়েন্ট কি বলছে না, সামার ইজ ভেরি ব্রিফ, সামার ইজ ট্রানজিটারি, whereas the beauty of his friend is everlasting, the beauty of his friend is perennial. অন্যদিকে তার বন্ধুর সৌন্দর্য হচ্ছে চিরস্থায়ী, চিরন্তন, শাশ্বত। সেকেন্ড সেঞ্চুরি কি দেখলাম, সামটাইমস টু হট দ্য আই অফ হেভেন সাইন্স, বলছেন আকাশের চোখ অর্থাৎ সূর্য মাঝে মাঝে উজ্জ্বলভাবে কিরণ দেয়, কিন্তু কি হয়, অ্যান্ড অফেন ইজ ইজ গোল্ড কমপ্লেক্সন ডিম, কিন্তু মাঝে মাঝেই তার সেই সৌন্দর্য, তার সেই উজ্জ্বলতা ম্লান হয়ে যায়, বাই ফগ, বাই মিস্ট, বাই ক্লাউড, কুয়াশার দ্বারা, মেঘের দ্বারা ম্লান হয়ে যায়। অ্যান্ড এভরি ফেয়ার ফ্রম ফেয়ার সামটাইম ডিক্লাইন্স, প্রতিটা সুন্দর জিনিসের সৌন্দর্য কোনো না কোনো দিন হারিয়ে যায়। এভরি বিউটিয়াস অবজেক্ট ইজ সাবজেক্ট টু ডিকে, ইজ সাবজেক্ট টু ডিস্ট্রাকশন, ইজ সাবজেক্ট টু চেঞ্জ। প্রতিটা সুন্দর জিনিসে পরিবর্তন হবে, এটাই কারণ, এটাই এই নিয়মটাই অপরিবর্তন। বাই চান্স অর নেচার চেঞ্জিং ফর সামথিং, হঠাৎ এই পরিবর্তন হতে পারে, অথবা বাই নেচার চেঞ্জিং ফোর্স, প্রকৃতির পরিবর্তনের ধারার সঙ্গে সঙ্গে হতে পারে। যেটা প্রকৃতির যে পরিবর্তন ধারা, যেটা আনটেম মিনস আনচেঞ্জ, সেই পরিবর্তন ধারা কিন্তু অপরিবর্তন, সেমনি পরিবর্তন হবে। বাট thy eternal summer shall not fade. বারে বারে the poet wants to emphasize one fact, that his friend is everlasting, the beauty of his friend is perennial, তার বন্ধুর সৌন্দর্য কিন্তু চিরস্থায়ী। বাট thy eternal summer shall not fade, কিন্তু তোমার চিরন্তন সৌন্দর্য কোনোদিন ম্লান হবে না, nor lose possession of that fair thou wast, অর্থাৎ তুমি, অর্থাৎ কবির বন্ধু যে সৌন্দর্যের অধিকারী, সেই সৌন্দর্য কোনোদিন হারাবে না। nor shall death break thou wanderest in his shade, মৃত্যু, the most powerful, the most mighty dictator of this earth, যাকে আমরা সবচেয়ে শক্তিশালী মনে করি, সেই মৃত্যু shall not break, আস্ফালন করে বলতে পারবে না, thou wanderest in his shade, means the poet's friend travel in his shade, যে কবির বন্ধু তার ছত্র ছায়ার যে ঘোরাফেরা করছে, এটা কোনোদিন সে আস্ফালন করে বলতে পারবে না। when in eternal lines to time thou graced, কখন, যখন এই অমর পংক্তিতে তার বন্ধু বড় হয়ে উঠবে, তার বন্ধু চিরস্থায়ী থাকবে। so long as man can breathe or eyes can see, যতদিন পর্যন্ত মানুষ এই পৃথিবীতে থাকবে, so long lives this, এই কবিতা ততদিন বেঁচে থাকবে। the readers will read this verse, পাঠকরা এই কবিতা পড়বে, and this gives life to me, আর এটাই এই কবিতা তাকে অমর করে রাখবে। this poetry, this immortal verse will make the poet's friend immortal forever, চিরদিনের জন্য এই কবিতা অমর করে রাখবে। This is all about the poem Sonnet 18 shall I compare with a summer's day. নিজেরা পড়বে, পড়ার সময় যদি কোনো কিছু অসুবিধা থাকে বুঝতে,
তোমাদের হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ করে বা ফোন করে জেনে নেবে।